Всем здравствуйте, с вами SDLTS, и сегодня мы проходим игру от Phenomic Games под названием SpellForce. Будем проходить, начиная с самой первой кампании и заканчивая самой последней, то есть вторым аддоном. Так, и собственно у нас есть выбор персонажа. Ну, выберем мы такую внешность. А вот навыки я буду специализироваться на легких клинках. И скорее всего будет их парное оружие. Так, раскидаю статы немного памяти, потому что эту игру я проходил очень давно. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Сойдет. Пролог мы пройдем. Ну и в принципе начинаем. It all began with the discovery of the old fire and the secret of the convocation. 13 mages, blinded, driven by the greed for divine power, and under the bondage of the circle. Their armies unleashed death and destruction, bonded with the power of ancient runes, cursed to eternal life and eternal death, until the last day of the old era had dawned. So have you come to witness the day of my ultimate triumph, poor old man? No, to witness your downfall. You cannot win. The convocation is a lie. It will destroy all of us. So... You shouldn't have come. You really think I care a fig for your whimpering?
такая эпичная заставочка. Суть была в том, что был некоторый круг магов, который из-за своей жажды власти взял и разрушил весь мир. Да. Вот так всегда. Суровое бабище. Tahira! Rowan sent us. He needs the power of the Rune Warriors. The Northern Realms are in danger. Rowan knows I will never serve a Circle Mage again. My powers are exhausted. I have seen quite enough misery and bloodshed. Rowan will have to look for somebody else. That's why he sent us. A very special rune lies concealed somewhere in these lands. We're here to search for it. But we were attacked and Lev is wounded. He needs your help. We need your help. Then I hardly have any choice. Very well. I will help you. Where is Lev? I lost sight of him somewhere behind the gate there. I hope he's still alive. These damned orcs. I'll look for him. You stay here by my hut. Thank you, Tahira. It's good to have you back with us. Да, это, конечно, не наш персонаж, Welcome to the world of потому что это будет SpellForce. обучение. In this Но это prologue, we обучение will будет идти explain the как game примерно to you. пролог к Let's нашей start истории. with some general information. Здесь мы должны будем найти руну нашего персонажа. The name of the main character in the prologue is Tahira. She is a combination of fighter and sorceress. From now on, we will refer to the main character as the Avatar. Once you've solved the prologue, the game will continue with the avatar you Вот нам, selected before собственно, и starting объясняют the все. game. Whenever you hold the mouse pointer over a button or an object, a help window with additional information will appear in the bottom left corner of the screen. Так, ну это я все помню. Ничего нового особо я здесь When не you are знаю, asked to наверное. click on something, this means a click with the left mouse button. Так, I'll немного tell you about the right вспомнить. mouse Так, button a little later инвентарь. in this Что у нас presentation. есть? Исцеление. When you click the Options button in the upper right, you can save the game or change the game settings Интересно. at any point in time. Почти Now select ничего your не знаю. avatar by clicking on Tahira in the game world. Да, спасибо, вот она. Very good. You can move the спасибо, view я with прощу. either the cursor keys or with the mouse by holding down the right mouse button. You can also adjust the view by moving the mouse pointer to the appropriate edge of the screen. Да, A да, selected да. unit is marked in the lower left. You can Спасибо, select your знаем, avatar. Move знаем. Tahira down the path to the east and through the open stone gate to the bind stone, a large boulder. By clicking the Эти right камушки mouse будут button служить нам next как to it. контрольные точки, или если персонаж вдруг умрет. Игра здесь не кончается с его смертью. The bind stone offers the avatar an opportunity to connect his rune with Фактически this воины place. рун были Should select the бессмертными. bind stone with a click. At the bottom edge of the screen, you что-то will find зависло the немного. action bar. At the bottom edge of the screen, you что-то will find зависло the немного. action bar. A new symbol for activate this bind stone Ну should have ладно. appeared there. Click on that. The bind stone will light up and is now active. You are now bound. In the Да, lower да, right, да. the dots on the continue along the path to the east. Идем на восток. В принципе, можно SpellForce offers you the option of witnessing поиграть the от events третьего of the лица. game. To change the view, press the page up key by moving the now. Да, Now change спасибо. to the third-person perspective by zooming in closer. This Можно is даже only немного possible смотреть. if your avatar is inside the field of view. Статуэтки стоят. Так, оттуда мы пришли. В эту сторону идти. In the third-person perspective, you can control your avatar directly with the cursor keys Оп, 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 or бочком. with the A, D, S, and W keys.
If you hold down the right mouse, follow the path in third-person perspective toward the east to the next stone Ну я gate. пришел. Что дальше? You can change to the third-person perspective. Change back to the normal isometric view with the mouse wheel. Благодарю. Так, там, походу, впереди первый враг у An нас. enemy goblin is lurking around. Select your avatar and click with the Big right mouse button on the goblin. goblin. Your avatar will attack the goblin. As soon as he has been defeated, we will continue. Так, с него что-то выпало. Это был щит. The goblin's corpse will light up, О, which мы можем indicates that he was вооружиться им. carrying an object with him. Именно. You can now take possession of this object. Двигаемся дальше. Take up a position close to the dead goblin and click on the corpse with the right mouse button. You can then see what object the goblin had with him on the left-hand edge of the screen. Еще Click один on the гоблин. shield to take it with you. It will be automatically added to your The shield increases your avatar's armor class when you are to open your inventory. Click Ну, on the блин. backpack symbol in the action bar, which can be Ну, found on the в bottom принципе, of пока the я screen. пролог не пройду, A все равно window это will обучение open, будет. and on the left you can А без select пролога the будет different немного categories непонятно, of your откуда мы взялись. inventory. Click on the ring symbol, which stands for equipment. Тут там задание дает. On О, the left, you now see the unused equipment. In the middle, the objects your avatar is currently using, and on the right, the Сейчас мы его character's current подхиляем. data. We'll deal with this data later. To equip your avatar with the shield, you must first pick it up with the mouse. I should have stuck with Зря я в my это ввязался. books. Я за него. I hope you Тахира, haven't я forgotten надеюсь, что ты не your забыла, healing как arts, исцелять. Tahira. Помоги. Help me. А если я не Please heal хочу? me. Хотя ладно, я уже, в принципе, это все равно сделал, поэтому какая разница? Now close the inventory with a click on the backpack or the check mark in the lower right of the window, or by simply pressing I again. Обучение все еще мне достает, да? In the upper left-hand corner, you can see a click. The Спасибо, green, the blue спасибо, box. Follow the спасибо. path through the next stone gate until you have reached the wounded Сейчас Lev. обучение нас слегка догонит. И продолжим дальше. Все? If someone select your avatar, approach Lev, and I thank you, Tahira. Without you, I would have been lost. I Конечно. thank Aonir that Kaile found you. What happened anyway? You're seeking a rune? Yes, a special rune. Rowan is certain it must be somewhere in the Да, ruins вы of ищете Ankara. персонажа, которого я создал в But the самом начале. ruins are just swarming with orcs. We had to flee. Only Joshua managed to hide. Kaile knew where your house was. That's why we fought our way through to you. Please, you must help Вот us. ничего без меня не могут. All right. I will fetch your rune. You stay here and recover for a while. As you command. Take good care, Tahira. Here, this spell scroll. I captured it from one of the orcs. Maybe it will be of some use to you. Keep following the Много чего trail. может пригодиться в этой Perhaps you'll жизни. run across Joshua somewhere. May the gods grant that he is still alive. Что-то там не наш... О, свиток огненного шара. you have a healing Отлично. spell at your disposal. If you wish to use a mat, the simplest possibility is offered by the click and fight system. To use this, select Lev. Under your avatar's portrait если button, больше all meaningful Кричит actions в for the клавиши на эти selected target заклинания will или нет? appear. The blue hand is the symbol for the healing spell. Надо будет Click как-нибудь on the посмотреть об symbol to этом. heal Lev. Там кто-то есть, я вижу. Минотавр. Сейчас мы его будем поджигать. The click and fight system can be used in the same way to launch damaging spells or melee attacks. Не барай. As soon as you select an enemy unit, appropriate hostile actions Так, will в be пещерке что-нибудь есть? Обычно там сундуки валялись. The alternative to похоже, this ничего is the нету. classic method. Select your avatar, speak to Lev again. Блин, отстань. You have received additional experience point. When you die, next your avatar should learn the magic. Open your inventory and click on the Да. symbol for spell book. Опа. А вот это придется бить в рукопашку.
Потому что элементали огня, по-моему, неуязвимы к огню. On the left, you will see the Здесь уже с этим довольно строго продумано все. on the right, your spell book, and above it, the so-called magic The memory. lines must hold. Many free spaces at the current moment. We're under Click attack. on the scroll in the inventory to place it on the mouse pointer. Then click any free space in your spell book. Так, ну что-то выпало. Что-то интересное. You now have О, transferred a new нам spell into дали your spell. Learn рунного the воина. fireball magic spell by clicking on the Помимо того, что мы fireball сами symbol являемся in your рунным spell воином, мы book, можем еще and then использовать click on any free других. space in your magic memory. И нам дали... Кого нам дали-то? Фехтовальщик, Now лучник. close your inventory. Ну, почему бы нет? Follow the path until you see the Minotaur. Блин, этот Минотавр был уже 2 минуты назад. Use the Слишком fireball долгий. spell to defeat the Minotaur. Догоняй. Many creatures are partial. Да. Behind the next gate, a fire elemental creature awaits for you. This creature is completely resistant to your fire magic. Continue along the path. Все? Я могу идти дальше? Try to use your magic spell against the fire elemental creature. If a creature has resisted a magic spell, Да. you will see white bouncing sparks. Я помню, что After это this, было defeat невозможно. the fire elemental creature in close combat. The fire elemental was carrying a hero's rune была and 4 такая. objects. Take possession of these. Забрали и одели. Beside your main character, you now have up to 5 heroes at your disposal. The hero's rune you just found represents a skilled long-range. To summon a hero, you must open your inventory and go to the category Ладно, rune он book. вроде как почти догнал. Мы тут активируем связывающий камушек и найдем храм героя. On the left side, you will see your currently Именно unused здесь мы и можем runes, призывать and on the right, the runes рунных entered воинов. in the rune board. In the upper half of the rune table, you will find the spaces for the... Depending on which level your avatar has, you can apply up to 5 runes at once. Click Here, on the rune now. of the hero and place it in one To of the empty adventure. fields of the rune tablet Теперь located нас at the двое. top. Follow me. Now you will have to arm the hero. You should have received a bow, a dagger, and 2 Что pieces of там armor. впереди нас ждет скелет? Go into the inventory пошли, and убьем select его. category equipment. On the right side of the window, you will now see 2 portraits. Select the lower portrait and select 4 new objects from the left side of the inventory. The bow must go Sure. into his left hand. That's the space on the right-hand side. Follow me. Пока он там говорит, я If буду your выжигать avatar скелет. or a hero cannot use an object, it will be marked with a red background. Close your inventory. Yes. Follow the Arms, men. path to the Great Monument. This is the Hero's Monument. It's an ambush. Засада! Go right up to the Hero's Monument, select it, and click on the rune adventure. symbol in the action bar. Yes. Aside from the Hero Monument, the symbol of a hand appears in the selection window. You can inform yourself of the Чё, rune power of your ага. avatar. Что-то я не понял. Every time you call upon a hero, or later on, even a worker, you lose a bit of your rune power, and calling Этот upon значок, them который takes a bit отображает longer рунную every силу, да. time too. Rune power Чем он regenerates меньше в itself процентах, тем automatically дольше in они the будут course of призываться. time. Forwards. Now you can summon the hero. Attack. Select the monument and click on the symbol for Да я the уже hero призвал in the его. action bar. After a few seconds, the hero should appear. Lines must hold. Давай, A поджигай. second portrait of the hero should now appear in the upper left. You At can your now service. command the hero. Attack! Stay with me, men. If you want to select several units simultaneously, you can hold down. You can once you can follow the Rune path warriors, further toward the stand by south. me. Убивай скелета.
генерала. Shall not fail. Чё это такое? You have a fight with the Драгоценный undead камушек. ahead of you. Together with your hero, you can win this fight. По-моему, они Follow me. просто для продажи были To созданы. adventure. Use your magic and defeat the А, куда undead. дальше? Quickly now. Now, Наверное, сюда. Well done. let's go. One of the undead was carrying For a the order. valuable gem. Take it Да, мы его along with взяли. you. Should you want to further test your fighting now. skills, turn north here. Otherwise, follow the path farther towards the south. To adventure. For the order. Ну, пошлите, добьемся их. Мы никуда не спешим. Будем проходить все, не Now, спеша, не торопясь, познавая сюжет и решая головам местные. В игре, кстати, будет немало. we're under attack. At your service. For the lights. Here. Let's go. Так, а тут у нас за поворотом что? Forwards. For our near. Орки, всегда орки. А там внизу были тараканы. Here. To adventure. Какой ужас. For the order. Lines must hold. Ready and able. For the lights. Добивай! Поджигай! On my command. Forward. Отлично. Follow me. Какие-то минотавры. Что-то покрупнее пошло For уже. our near. Но чем они больше, тем больнее падать. Shall not fail. Мне оплот дается за это? Да, смотри, даются. Attack. По мере наполнения этой полоски мы будем получать уровень. The lines Ну и must как в hold. остальных играх будем прокачивать свой персонажа, делая его еще сильнее. Yes, forwards. Quickly now for freedom. Скоро, кстати, начнется, по-моему, часть со стратегией. Yes, forwards. Там нас будут обучать, как строить базу и нанимать To the river войска. of souls. On my command to adventure. For the order. За орден. Во имя справедливости. Forwards. Quickly now. Так, ну вот мы и зачистили все поле. Now. Пора двигаться дальше. Даже сундучка никакого не было, да? Как-то скучновато. Я надеялся хоть что-то найти. Now. Там есть торговец. Вот нет, чтоб пойти со мной. Стойте там, ждите здесь. Почему у тебя вопрос до сих пор? Ладно, неважно. Here. Follow the path until you find the To merchant. adventure. Merchants can be identified by the rotating coin above their heads. Так. Сейчас мы с ним Follow me. встретимся. You can buy and sell all kinds of objects from a merchant. По-моему, это надо было продать, а вот это купить. Go up to the merchant and speak to him by clicking on Без him этой with the руны right мы не mouse сможем button. призывать работников. Без работников мы не сможем строить базу. Follow me. Quickly now. On the left of the menu, you 100 Спасибо, objects in. спасибо, You want to спасибо, select the спасибо. lowermost To adventure. symbol to open the category quest and let's value go. objects. Follow Click me. on the Вот он. object you are offering will be Joshua. marked green, and in the middle you will see the price. Tahira. So the others found you. Yes, they're all well. Were you able to find out where the rune is, Joshua? Конечно, с ним все в порядке, In после the того, orcs' camp. вылечили. I think it is in possession of their leader. Be careful. Those beasts are tough. You'll have to prepare yourself well. Once you've conquered them, bring the rune to me. I will turn it over to Master Rowan. Серьезно отдашь? Не заныкаешь ты ее себе. Now you can do Так, something else. начинаем развитие.
Click on the Shall not runes fail. category and Откуда purchase враг the пойдет? human worker rune. Я не помню. Let's Ладно. go. Orders? Нам нужен, Conclude the trade во-первых, by clicking on the check mark on the lower left in the window, problem. Yes. or by pressing the Ready to go escape on it. key. On my way. без леса мы не сможем ничего строить. Open your Больше inventory, работников. select the category rune board, and place the human worker rune in the slot with the human portrait Yes. on the I'm on lower it. left of the rune board. At your service. As good as done. Они Close your да. inventory. Это работает только на Here I am. бойцов. On my way. На I'm on рабочих it. не Follow the распространяется path флаг. to the bindstone. Select the bindstone and activate it using the action bar. Should your character perish, you will not have to repeat the whole journey. Да, в случае смерти персонажа вы начинаете с последней контрольной точки, но при этом You can travel пролетает from много one времени, и bindstone вашу to базу, к another примеру, могли за это bindstone время or разрушить, repair. пока вы были мертвы. To do this, Поэтому умирать select не your самая лучшая avatar and go привилегия. to the bindstone, click on it with the right mouse button and select your destination. You can try this out now if you want. When you are done, follow the path to the human monument. Так, нам нужен лес. Вот здесь больше леса. Идите туда работать. Speak to Yes, on my Joshua, way. the man directly beside the Here we go. monument. Да, мы с ним уже поговорили. At your service. Ничего нового он мне не сказал. You should now have received a quest. Open your inventory and select the quest book That way. page. Ща мы тут начнем разбираться по Building полному. completed. Гоблины? I'm ready. Что там забыли Follow гоблины? me. Надо прогнать их. Нечего тут на моей земле плодиться. I shall not follow me. Че, не можешь пройти туда? Forwards. Хорошо, давайте я вас за ручку приведу At туда. your service. As good as done. М, That way. Стой, это не Yes. то здание. I'm on it. Рудник нужен нам At your service. вот сюда. Understood. On my command. Еще одни ворота, которые мешают пройти. Ладно. Yes. All right then. Ready to go. Breaks over. Time for Рудник. work. Ready to go. Что нам осталось? Домики поставить. И все. Yes. Работа идет полным ходом. Никто не отдыхает. Все гастарбайтеры. Building completed. Так, нам нужна хижина охотника. Нужно. Let's get cracking then. Но вот 5 охотников мне явно здесь не надо. Here I am. Хотя... Нет, Master, не no надо. problem. Breaks over. Time for work. Understood. Let's get Ладно, cracking кстати. then. Так, что мне еще здесь понадобится? Master of the rune. Плавильная кузница, да? Склад. Кстати, склад тоже пригодится. А вот последнее святилище, по-моему, здесь не понадобится. У нас нету юнитов, которые используют... портал. Прикольно. Охотники уже добывают. Yes. Так. Что у Building нас completed. дальше? Дальше мы ставим плавильню. Let's get cracking then. И нанимаем еще немного рабочих.
to go. Off to work. Работаем, работаем. Не расслабляемся. Your orders? No problem. Here we go. Master of the Here we go. Так, какие-то орки. Статуя троллей. Your orders? Here we go. Важно. Building completed. Так, плавильня готова. No problem. Вы собрались Ready вместе to go. All right then. и поставили As кузницу. good as done. Так, а вот здесь... Угу. Building completed. Они сейчас будут таскать туда. Ну ладно. Here I am. Very well. Вот это я забыл. То, что надо было ставить их поближе друг к другу. Yes. Breaks over. Time for work. Так, иди охоться. Будешь очередным охотником. В принципе, я могу нанимать армию. Почему бы и нет? Собственно. Наймем пару лучников. Или арбалетчиков. По-моему, арбалетчики. У людей вроде были арбалетчики, да? Да. Не хватает древесины. Building completed. Вот мы все и в принципе поставили то, что нам надо было. As good as done. Your orders? That way. Можно немного оборону сделать. К примеру, поставить... Или не стоит. Что-то мало древесины у нас. Не хватает древесины. Я должен передать задание, а я должен был его посмотреть, да? Хорошо. In the middle of the window, you Спасибо, я have to прочитал. close your inventory. Go to the monument, select it, and click on the rune symbol in the action bar. О, как, блин, близко я. Да, The moment далеко я you убежал. occupy or work the monument, things get serious. Normally, when enemies discover your newly established settlements, they will do all they can to destroy you as quickly as Давайте еще possible. одну On дровосек this поставим. map, however, you can take your time. You can now summon human Что-то нам workers. действительно очень много не Select the хватает monument древесины. and click on the worker symbol in the action bar. The worker will appear in a couple of seconds. You may also click the symbol several times to order more workers. Produce at least 5 workers. Understood. That way. When you have selected the monument, you will see numbers indicating your population limitations below. The upper number indicates how many workers of this race you currently have, and the maximum number you are allowed to have. At present, you can produce up to 20 workers. But on the up to the left, select workers and send them with the right mouse button to chop down trees, collect stone and mine ore until you have at least 50 units of each of these three basic resources. Слушать болтовню. Должны Very воевать. good. You now select a worker and click on the building Ready to symbol go. in the action bar. Breaks A over. selection Time for of work. buildings will appear. Click on the woodcutter hut and select a site in the game world near the forest to start construction by clicking the left mouse Ну, button. пока он, в принципе, добазарится, я успею собрать себе армию. The selected worker will now begin to now select some other workers and build a quarry near the stone resources and a mine near the iron. Не. In each of these resource Всё стоит давно. buildings, up to 5. When you said wait until all 3 buildings are finished. Should construction work fail to continue on a building, this means you have mistakenly removed заботливые, all the однако. workers from the construction site. Переживают.
Вдруг я не построю что-нибудь. Now your resources should increase much faster. In the area Да, surrounding спасибо. your base, you will find a number of animals. Build a hunting lodge to gather food. Additionally, construct a small 300 headquarters so that you will have up to 370. 30 workers at your disposal. Недостаточно. Let's get cracking then. You can send up to Мы 5 безопасим свои workers трое. to the hunting lodge to collect food faster. The amount of the food Ready you to have fight away, stored determines the maximum size of your army. The flags on the buildings show you whom Ready the for action. buildings All belong right. to Так. and if workers Yes, are sir. currently У active. нас in появился this building. первый отрядик. Moving out. If you look carefully, you will see that the lake behind the human monument is full of fish. There are also some berry bushes on the bank of the lake, but these serve exclusively as... Now you should do something to defend your settlement. Build 2 towers in the area around the stone slabs, as enemies might come from this direction. Да ладно, серьезно. Я не там башни поставил. Эх. Они будут 5 летик строить. 5 летик. At your building completed. All right then. Вот такие пришли такие 5 летик. Understood. Хоу, motherfuckers. Ладно. Фигли нет, ставьте. Yes. Some goblins are attacking your settlement. Here we go. You will soon hear an alarm signal Here. and Опа-на, see a опа-на, red опа-на, опа-на. symbol on the overview map indicating the site of Гоблины. the attack. Бей, убивай. Defend your town with your avatar and your gear. We're under attack. Green warriors, stand by me. Reinforce the Я знал, что эти гоблины ничего хорошего не принесут мне. Lines must hold. Они никогда ничего хорошего не несут. Так, а вы что Moving убили? out. Успейте сыграть. I shall not The attack yield. has been thwarted. By the way, whenever you hear an alarm signal, you can use the space bar to immediately switch to the Let's site. go. If you're you cannot sync, now it is time to build an army. Firstly, you need Ну, to как construct a бы fort. все, армия есть. Мы готовы. Мы готовы служить. Weapons and armor for battle Мы units готовы will be воевать. manufactured in this forge. If you have several forges, you can produce units faster. Battle units are also summoned to human Так, monuments. вот, все закончили эти If you строя. would like to establish a rally point for new units, select the human monument and click with the right mouse button on the Hello, desired destination. The appearance of a little flag indicates that the summoned combat units will assemble at this point. Select the human monument and summon at least 3 recruits and 3 scouts. If you are unable to produce units, you will find text marked in red in the help window, which specifies Ну, the это уже было. reason. Все A сделано. missing or unoccupied building, or insufficient давай, не тяни. resource. Я уже там второй отряд начал строить. The orcs have their own... A scout is about to discover your settlement, which is shown by a yellow symbol appearing on the overview map. Destroy the Может opponents пойти. before they can get On my away. way. А почему бы нет? Understood. Пойдемте и зачистим просто. building completed. You may not be attacked now. The enemy headquarters is to produce a larger army. You will need larger quantities of food. Select your В human monument. атаку. Пойдем бить их первыми. The lower numbers in the Пока нас selection не window обнаружили, мы left можем убить indicate их how many combat и units you застать have, врасплох. as well as the maximum way. number you can support. The current maximum is 10. On my way. All right. Inside the В headquarters атаку. buildings, you can use food to increase the maximum size of your army. Select your small headquarters building. Можно давать им приказ с атакой. Да, можно. Engaging the enemy. Бей, убивай. Сейчас мы их растоптаем.
Understood. Так, добить, не добить. Enemy contact. О, нам дали жреца. Прикольно. Правда, я не знаю, зачем они теперь нужны. Ну, в принципе, почему бы и нет. Тут надо найти Yes? пару рабочих. Идите, добывайте. All right. Moving out. On my way. Moving out. Что ты хочешь от меня? In the action bar below, you will now see a symbol for food. When you hold the mouse pointer directly above it, Here I the am. costs for this Собрать increase will show одного up in the help лесника. window. No problem. Лесник, успокойся. Теперь When ты you жрец. click once on the symbol, the maximum number of combat units will increase from 10 to 15 for 100 food units. Increase the maximum number of combat units to at least 20 units by clicking the symbol Спасибо. twice. If the symbol is darkened, your hunters have not acquired sufficient food, and you will have to wait a while. On my way. With the small head, if you later decide to play with 2 allied races, then the maximum number of combat units for the produce additional scouts and recruits and destroy the orc camp in the east. Secure more resources and ensure you have sufficient food. Благодарю. Все готово. You cannot search corpses or chests when enemies are near. There is a chest in the orc camp. Stand close to it with one of your characters, and you will be able to open the chest by clicking with the right mouse button. Да, вот Take сделал это possession of буквально both plans. вчера. You have just found the construction plan for a new... Open your inventory Да, and и go это to я the plans тоже page. сделал, пока еще был день. Храм света в процессе создания. Ну да, в одиночку строить, наверное, не так уж и легко. Сколько стоит один жрец? 20. Ну, в принципе, нормально. Вот это, по-моему, ресурсы эльфов. Ты ждешь от меня этого, да? Here you have an overview of which building and unit plans you have for all 6 races. On the right-hand side in the window, you can Да, у нас select the есть race. расы. Select Темные humans. эльфы, тролли, орки, эльфы, гномы и люди. Place the unit plan in Ну, a free без людей space куда among уж. the units in the Без lower людей line. никуда. You can now produce this unit at your human monument. Place the building plan Спасибо. in an empty slot on the line of building icons. The Наймем first много line may жрецов. be full, so you might have to press the По-моему, они right намного arrow. лучше, чем новобранцы. Ай-яй-яй, стой, 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 Now стой. your workers are able Вот to так. construct the Temple of Light. A new skill Close is your available. inventory. Тут есть одна такая особенность, что если ты не произведешь If you want to улучшение summon human units with раньше, чем magic построишь powers, юнита, то you will юнит не need будет улучшаться Aria, после the magic улучшения. liquid. Near the orc camp, you will Улучшение find an получают Aria только spring. те юниты, которые были построены после. Simple workers are not able to collect Aria. You will need a special building for that purpose. Put up an Aria shrine near the Aria spring and the Temple of Light in your main settlement. To select Ready to this fight, building, sir. you must click on the pointer on the right of the building selection. Так. Ну, что дальше теперь? Up to 5 workers can work in the Aria shrine. and Да ладно, collect серьезно? if you produce at least 3 clerics. Should you be unable to produce the unit, the button will be darkened. Читайте, пожалуйста, In this подсказку, case, если move the mouse over the максимального button значения, and follow the выберите ненужные instructions in the боевые help единицы window. и уничтожьте. In Как case you жестоко, а? already have the maximum number of units, you can select units Очень and destroy жестоко. them by using the key K. Взял и убил такой человека. Ну, блин, как так? The next thing we want to do is gear up
iron Yes, production sir. a little. Put up a smelting works as close as possible to your mine building. Да, вот это я уже забыл. То, что надо было ставить их The поближе. mine craftsman will now build a food storehouse. Серьезно, только сейчас? When the food storehouse is summoned at least 15 combat units. Блин, слушай, я предсказатель. If you follow the path, advance with your avatar, the hero, and at least 15 combat units to the east. As soon as the lookout has discovered you, a yellow warning signal мы will всё-таки appear дальше on продолжим the путь свой, да? overview map. Securing the Ладно. area. On my way. Двинули, Securing ребята. the area. All right. Right away, Нас sir. кто-то спалил. All right. The orcs have been alerted to your presence and Right will away, send sir. out an assault wave On to my confront way. you. Кто Destroy нас the orcs спалил? and their camp. All right. Что-то не вижу, с горы, что ли, кто-то? Understood. Темно, блин, ни Moving черта out. не видно. Right away, sir. Never surrender. Походу мы нашли тех, кто нас спалил. Never surrender. Избавиться от свидетелей. От Fortify всех the свидетелей. defense edge. Right away, sir. Right away, sir. Вон он On стоит. my way. Следопыт. Understood. Следопытит он, понимаете ли. Right away, sir. On my way. Moving out. Так, пятерки. Engaging the enemy. Never surrender. Moving out. They're attacking. Moving out. Securing the area. Так, On my way. сейчас мы их всех тут Understood. разберем быстренько. Never give up. Right away, sir. Moving out. Right away, sir. Это руины. On my way. Understood. Securing the area. Understood. Вот мы и нашли свою базу. К сожалению, вражеским юнитам не требуется ресурс, чтобы строить войска. Поэтому пока их не уничтожить базы, они будут строиться до бесконечности. В моем же плане у меня ресурсы не бесконечные. Never give up. Кто-то серьезно строит. They're attacking. Securing the area. Не избавиться от него. А вот она моя зона, которую мы так долго Moving искали. out. Moving out. Congratulations. If you now look Right in your away, sir. quest book, you will see that the leader of the Yay. orcs was carrying the On my rune. way. Loot Да, the нашли. corpse and take the rune if not already done All so. right. Да, нашли, да, забрали. Так, его вроде тебе нам будет отнести, да? By Zarek's accursed eyes, the rune, you did it. Even if I can barely stand to look at a rune warrior, nobody else could have Ой, managed. спасибо. Я прощу. Master Rowan will be relieved. Now go back to Joshua at the human monument and talk to him. Прикольно. You have received additional experience points for solving the quest. With every new level, Да, open the да. inventory and go into the category Character Ну, я Information. не знаю. Просто банально. On the right of the window, Этого персонажа все равно select больше your никогда не avatar, увидим. if it's not already activated. Distribute the new attribute points, for example, for strength or wisdom. To do this, click in the window on the small arrows directly beside the numbers of the attributes. Почти правильно сделал. Почти.
The individual attributes stand for the character. Now distribute the new skill points. Click on New Skills and select Light Combat. Distribute the second point wherever you like by clicking on one of the small arrows beside the skill. Ну что, на этом пролог может закончиться уже, а? Due to your improved skill, Да. you will find this melee combat skill in your spell book. Transfer Berserk to your magic memory. Ну, закинем. Прикольно. Мне теперь его надо сюда принести еще, да? Close your inventory. Ну, спасибо. Сам бы я не догадался Combat закрыть его. abilities test the Berserk ability by selecting your character and clicking the symbol below in the action bar, or above left on the portrait. Проверил. Ну, собственно, вот о чем я и говорил. When you trigger the Камень Berserk закончился, и ability, больше your камня у меня avatar не causes будет. an enormous Now speak to Joshua again. It's slowly getting to be time for me to head out. It was good to fight by your side again. Come along. I'll accompany you to the portal. Да. Вот на этом, в принципе, пролог и заканчивается. И дальше уже пойдет настоящая сюжетная линия с нашим персонажем, которого мы создали. Опа-на. Zerba, have mercy. Will this never end? That will be interesting. Появился Роуэн. дядя из заставки. Дядя раскидал всех. Суровый дядя. One moment later, and we would have been lost. Do you have the rune? О, не здрасте, не привет, сразу к делу. Here it is. Tahira, I thank you. Там тут на заднем фоне воюет. I can understand your fury. Believe me, it was worth it. This rune is the key to our future and past. Да, там будет небольшой такой замах с сюжетом по прошлому и будущему. Live in peace, Tahira. Но об этом We все will чуть not meet позже. again. Farewell, Tahira. И тебе не хворать. Он эпически ушел в закат, в портал. Что от меня хотят? You can now leave this map through the magic portal, or by clicking on Go West to the portal. Нет, просто так здесь воевать я уже не хочу, все равно мне ничего не воздастся. Воздастся. Portals allow you to travel to new platform. Да. Вперед к настоящим приключениям. Единственное, на что я надеюсь, что здесь не будет одного глюка. Welcome back, my friend. А вот, собственно говоря, и мы. I know your memory is paled. 8 years is a long time. Many things have happened. The war is over, but its consequences were terrible. The convocation has shattered the countenance of our world. Since then, I've tried to retain whatever is left over from this world. But now I have a feeling of time closing in. The circle is closing, and these lands need a protector. May the power of the ruin reawaken with you. But this time, you should not be the slave of someone else's will. This rune is the scourge on which your soul was forged.
Wear it now yourself, and be the master of your own decisions. I'm free. Master Rowan, the Order sent me with an important message. Something's happening at the Wildland Pass. Creatures made of black steel. They are breaking into the Northlands. The Iron Ones have come. So, it has now begun. You must set out at once. Indeed. I will go see Darius. You, my friend, should gather your strength first and arm yourself. Follow the messenger to the town of Greyfell. When you get there, speak to my friend Sartarius. He will give you your instructions. He belongs to the Order of Dawn. Good luck. We'll meet again when I return, Rune Warrior. By the gods! He really called a Rune Warrior! I can hardly remember. How do I get to that city? Greyfell. Follow the path through the rocks. Перевод, I'll go конечно, with you. возможно, не самый лучший, но, по But крайней let's мере, be он есть careful. хотя бы. The mountain goblins are in an uproar. Так, да, как я и сказал, у воинов рун есть одна проблема. Тот, кто владеет ихней руной, может полностью подчинить себе ихнюю волю. Ну, в принципе, на этом мы пока закончим. Продолжим мы уже в следующей серии. Пока на этом заканчиваем и прощаемся. До скорой встречи.